Indonesia's land of Papua, Tanah Papua. Consisting of two provinces, Papua supports one of the only remaining large tropical forests in the world. With the Amazon and Congo basins, these forests serve as the lungs of the planet. And in Papua, they are the lifeblood of the people. Dan yang terutama, yang membuat saya sangat terkesan itu karena hutan di Papua itu memberi banyak kehidupan untuk masyarakat di Papua. Jadi sumber kehidupan mereka itu sebetulnya di hutan. Papua's geography contains a variety of ecosystems: coasts, mangroves, forests, and mountains that supports roughly half of Indonesia's biodiversity. Over 600 species of birds are found in Papua, including the birds of paradise, many of which live nowhere else on Earth. Dan untuk saya burung di Papua, apalagi cendrawasih itu sangat luar biasa, sangat unik, sangat cantik. Nggak bisa dilupakan. The birds of paradise are icons of Papua's biodiversity. Their unparalleled beauty has made them a symbol of international renown. Yang burung yang itu boleh dorang selalu suka untuk cari-cari di dekat kampung. Kita dengar ini suara toh, kita dengar suara baru. Kita jalan pagi dengar suara langsung. Kita jalan pasti apa suara itu baru ketemu ini dia punya sarang. Global interest in Papua's bird life is leading to increased opportunity for wildlife tourism, bringing newfound economic benefits to local communities. Burung-burung yang seperti kakatua raja, kakatua putih, rangkong, magnificent yang dia main di sini, main di tanah. Kita jalan lagi ketemu ini parotia, oh ini tempatnya main parotia. burung yang kita akan panggil khususnya malam itu Papua frogmouth. Banyak selukei lewa utang no sop selukei memnya mem tuma wencap tuma arane no ne bisa punya tumi tie punya tun cita jam ti punya tu hong tu no ko indamnya tu hong tu no kei But these forests are no longer isolated from the rest of the world. The demand for timber, palm oil, minerals, and gas has arrived. The future existence of Papua's resources and biodiversity and the communities that rely on them depend on the choices made today. Khususnya di Sapor-Grand itu sangat indah sekali. Recent successes in the marine environments of the Raja Ampat region of West Papua show that development and conservation can go hand in hand. Within the forests, local leaders are organizing their communities with similar goals. Jadi yang guna untuk kita ada 3 hal yang lebih penting untuk kita. 1, hutan. 2, konservasi. 3, pariwisata. Yang penting kita jaga burung baik-baik. Mereka lihat jawang itu langsung. Ini mereka kasih di ini kita punya kampung. The forests, the birds, and the communities make this region unique and irreplaceable. Kalau hutan di Papua harus hancur, masyarakat di Papua itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi kehidupan mereka dan harta mereka itu adalah di hutan. As the lungs of the planet, tropical forests are an important buffer against our changing climate. If Papua's ecosystems are degraded,
the effects will be felt not just locally, but across the world. Arfak ini berguna sekali untuk masa depan. Through collaborative leadership, achieving sustainable growth, maintaining the livelihood of local communities, and protecting globally significant biodiversity are possible for Tana Papua and all of humanity.